ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಎಚ್ ಚೇತನಾ ರಾಜೇಂದ್ರ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾನೂನುಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ 2026 ಮಂಡನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಕೇರಳ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಇಂದು ಶಹೀದ್ ದಿವಸ್. ದೇಶದ 763 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇರ ಯುವ ಭಾರತ್ ವತಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆಯೋಜನೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಟೂರ್ನಿ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಿನ್ನೆ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಧೇಯಕಗಳು ಮಂಡನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾನೂನುಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ 2026 ಪರಿಚಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಧೇಯಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಾಯ್ದೆ 2008 ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2013ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 2026-27ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಹಣಕಾಸು ವಿಧೇಯಕ 2026 ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ವಿಧೇಯಕ 2026 ಪರಿಚಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಧೇಯಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಇಂದು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇದೇ 26 ಕಡೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಮತ್ತು 29ರಂದು 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇದೇ 30ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮೇ 4ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕೇರಳದ 140 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 341 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬರ್ಧಮಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದುರ್ಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ 2 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬರಹಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಗುಪ್ತಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹತ್ತುವ ವೇಳೆ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಗುರು ಮತ್ತು ಸುಖದೇವ್ ಅವರ ಬಲಿದಾನದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶಹೀದ್ ದಿವಸ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೇರಾ ಯುವ ಭಾರತ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಭಾರತ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದಡಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ 763 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಫರೀದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು 10,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯುವಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಯುವಜನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ರಕ್ಷಾ ಖಡ್ಸೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಹೀದ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಹರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಧ್ವಂಸಗೊಂಡ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಿಸುವವರೆಗೆ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ 48 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ನ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಪಡೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಒಟ್ಟು 30 ವಿಮಾನಗಳು ಇಂದು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳು ಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಜೆದ್ದಾಗೆ 10 ವಿಮಾನಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇವೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಝಿಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರುಗಳಿಂದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಮಸ್ಕಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾದ್ಗೆ ಸಹ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಯುಎಇಯ ದುಬೈ, ಅಬುದಾಬಿ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಜಾಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾನಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಇತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತದವರೇ ಆದ ವೀರ್ ಚೋತ್ರಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ 3-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅನಹತ್ ಸಿಂಗ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಹನಾ ಮೊತಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ 3-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಇದೇ 25ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026ಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಾದ ರಾಯಪುರ, ಜಗದಲ್ಪುರ ಮತ್ತು ಸರ್ಗುಜಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 2,300 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 6,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 32%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ತನ್ನ ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೇನ್ನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 16ರಿಂದ 22ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪ್ಯಾರಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮೋದ್ ಭಗತ್ 2 ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 1 ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಎಸ್ಎಲ್ 3 ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಭಾರತದವರೇ ಆದ ನಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಎಸ್ಎಲ್ 4 ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸುಕಾಂತ್ ಕದಂ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಚೋನಾಡನ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾನೂನುಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ 2026 ಮಂಡನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಕೇರಳ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನ.
ಇಂದು ಶಹೀದ್ ದಿವಸ್. ದೇಶದ 763 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇರಾ ಯುವ ಭಾರತ್ ವತಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆಯೋಜನೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಟೂರ್ನಿ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು FM 100.6. Ākashvāñi presents Morning News. Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Cabinet Committee on Security reviews situation arising out of West Asia conflict. Prime Minister Narendra Modi stresses on safeguarding citizens from adverse impact. Iran threatens to completely close Strait of Hormuz if US attacks its power plants. Filing of nominations for assembly elections in Assam, Kerala and Puducherry ends today. Government to launch 7th tranche of auction for critical and strategic mineral blocks today. And Raipur, Jagdalpur and Sarguja to host Khelo India Tribal Games 2026 beginning on Wednesday in Chhattisgarh. Prime Minister Narendra Modi has said that the conflict in West Asia is an evolving situation and the entire world is affected in some form, and in such a situation, adding that all efforts must be made to safeguard the citizens from the impact of this conflict. The Prime Minister said this while chairing the meeting of the Cabinet Committee on Security to review the situation and mitigating measures in the context of ongoing West Asia conflict. We have more from a correspondent. During the meeting, the Cabinet Secretary Dr. T.V. Somanathan gave a detailed presentation on the global situation and mitigating measures taken so far and being planned by all concerned ministries and departments. According to Prime Minister Office statement, the expected impact and measures taken to address it across sectors like agriculture, fertilizer, food security, petroleum and other affected sectors were discussed in the meeting. The meeting also made a detailed assessment of availability for critical needs of the common man, including food, energy and fuel security. Furthermore, short-term, medium-term and long-term measures to ensure continued availability of essential needs were also discussed in the meeting. The meeting also involved discussion on several measures to diversify sources of imports required by chemicals, pharmaceuticals, petrochemicals and other industrial sectors. The PMO informed that several measures proposed by different ministries will be prepared and implemented in the coming days after consultation with all stakeholders. Samarth Singh for Ākashvāñi News, Delhi. Iran has threatened to completely close Strait of Hormuz if US attacks Iranian power plants. In a statement, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, said that the Strait of Hormuz will be completely closed and will not be opened until destroyed Iranian power plants are rebuilt. The IRGC statement comes after US President Donald Trump warned that if Iran does not open the Strait of Hormuz within 48 hours, America will hit and obliterate various Iranian power plants, starting with the biggest one first. Moreover, the IRGC has announced the 74th wave of its Operation True Promise 4, saying it involved the use of heavy missiles targeting military and security sites in Tel Aviv, Petah Tikva, Holon and Ramat Gan. We have more from a correspondent. In Tehran, the tone is defiant and the threats are escalating. Iran's Revolutionary Guard Corps announced the 74th wave of its Operation True Promise, describing it as involving super heavy missiles and claiming strikes on military and security targets in Israel. Iran's parliament speaker went further on social media, warning that if Iranian power plants are attacked, the critical infrastructure, energy infrastructure and oil facilities throughout the region will be considered legitimate targets and will be destroyed in an irreversible manner. And the price of oil will remain high for a long time. Meanwhile, Iran's ambassador to the United Kingdom and permanent representative to the International Maritime Organization said that the strait will remain open to all nations except for Iran's ನಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನಿಂದ ಒಳಬರುವ ಧ್ವನಿ enemies and that the safe passage is possible once necessary security arrangements with Tehran are made. Vinod Kumar, Ākashvāñi News, Dubai. Meanwhile, Air India and Air India Express will operate a total of 30 scheduled and non-scheduled flights to and from West Asia today, even as services on several routes remain limited. Both carriers will continue the scheduled operations to Jeddah with a total of 10 flights between India and the Saudi Arabian city.
Air India will operate one return service each from Delhi and Mumbai, while Air India Express will run services from Bengaluru, Kozhikode and Mangaluru. The filing of nomination papers for assembly elections in Assam, Kerala and Puducherry will end today. Polling in the two states and the Union Territory will be held in a single phase on the 9th of next month. The scrutiny of nomination papers will be taken up tomorrow. The last date for withdrawal of candidature is the 26th of March. We have more details on this from our Thiruvananthapuram correspondent. Candidate can file their nomination papers for Kerala Assembly elections until 3 p.m. today. The submission process begins at 11 a.m. Scrutiny of the nomination papers will be carried out tomorrow, while candidate will have time until 26th of this month to withdraw their nominations. A total of 341 candidates have filed their nominations across the 140 constituencies in Kerala till now. Midhi M. Palluruthi, Ākashvāñi News, Thiruvananthapuram. Our Guwahati correspondent has further details on this. In Assam, candidates can submit their nomination papers till 3 p.m. today. Several heavyweight candidates both from the BJP and the opposition parties will file their nomination papers today. Chief Minister Himanta Biswa Sharma has already filed from the Jalukbari seat. Scrutiny will take place tomorrow, while candidates can withdraw their nomination until March 26. Voting for the 126-member Assam Legislative Assembly is scheduled for 9th April, with counting set for 4th May. So far, a total of 116 candidates have filed 219 nomination papers. Aminul Haq Joddar, Ākashvāñi News, Guwahati. Now we go over to our Puducherry correspondent for more updates. With the Bharatiya Janata Party naming M. Arulmurugan as its candidate for the Karaikal South constituency, the party has completed the announcement of nominees for all the 10 seats it will contest. Meanwhile, its alliance partner, the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, has announced candidates for the 2 seats allotted to it. Party Secretary A. Anpalagan will contest from Uppalam constituency, while former Deputy Secretary A. Gandhi has been fielded from Orly and Perth. The Congress DMK alliance is yet to announce its seat-sharing agreement in the Union Territory. Actor Vijay's party, TVK, contesting independently in Puducherry, has released its list of 30 candidates. The list includes former BJP Minister A.K. Sai J. Sharavanan Kumar, who resigned from the party last day. Bibin Asnath, Ākashvāñi News, Puducherry. West Bengal's Chief Electoral Officer Manoj Kumar Agarwal has said that ECI will publish the first supplementary voters list under the SIR process today. This list will feature names of voters whose documents have been fully verified pending in the adjudication list. Election Commission sources said 27 lakh pending voter records have been settled, with about 2 lakh names processed daily. Once the list is out and if they have any objection, then the voters can appeal both online via the ECI Net app or the Commission's website and offline at district or subdivisional offices. Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman is scheduled to introduce the Corporate Laws Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Limited Liability Partnership Act 2008 and the Companies Act 2013. In the Rajya Sabha today, Union Home Minister Amit Shah is scheduled to introduce the Central Armed Police Forces General Administration Bill 2026. The bill seeks to regulate the general rules governing the recruitment and conditions of service of Group A General Duty Officers and other officers in the Central Armed Police Forces and other rules regarding these forces. This is Ākashvāñi giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download news on AIR app. Wow, Vikram, the lifestyle, the board meetings, the influence. What's the secret? It's no secret. I'm a company secretary, a key managerial person in the company. That's serious power. Well, it is. You advise the board, you shape decisions, and with that comes authority, prestige, and a rewarding package. For complete details, visit www.icsi.edu. Step into the corporate sector and build a career that defines growth. Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy will launch the 7th tranche of auction of critical and strategic mineral blocks today. The 7th tranche will offer 19 blocks across several states under mining, lease and composite license. These blocks comprise a diverse basket of minerals essential for sectors such as clean energy, advanced technologies, fertilizers and strategic industries. Ministry of Mines said that auction will be conducted online through a transparent 2-stage ascending forward auction process wherein the successful bidder will be selected based on the highest percentage of value of mineral dispatched.
The nation today pays homage to legendary freedom fighters Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev on the Martyrdom Day today. On this day in 1931, British rulers had executed them in Lahore for their revolutionary activities against the empire. We have more from a correspondent. The Britishers, after hanging Shahid-e-Azam Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev, a day before the scheduled date, secretly brought their bodies to the bank of the river Satluj at Hussainiwala in Firozpur and unceremoniously cremated them. A national martyrs memorial here depicts their irrepressible revolutionary spirit. Border Security Force Punjab, in its unique initiative as part of its Diamond Jubilee celebrations, organized Firozpur Hussainiwala Border Marathon here yesterday to honor the supreme sacrifice of the legendary trio. Firozpur Railway Division has started 6 pairs of special Shahidi Mela trains today to ferry the visitors from Firozpur Kent to Hussainiwala and back. People are visiting the memorial to pay tributes to the martyrs. A state-level program will be held at the ancestral village of Shahid Bhagat Singh at Khatkar Kana to remember the supreme sacrifice of these sons of the soil for the nation. Rajesh Bali, Ākashvāñi News, Jalandhar. The Mera Yuva My Bharat will organize a nationwide Padyatra today, marking the Shahid Divas. The initiative will be conducted under the theme My Bharat, My Responsibility. The Padyatra will be a tribute to the sacrifice of India's young freedom fighters Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. Ministry of Youth Affairs and Sports said that the initiative aims to channelize the energy, idealism and aspirations of youth towards responsible citizenship. The Padyatras will be organized across all 763 districts across the country, with a major event to be organized in Faridabad, Haryana, with participation of over 10,000 youth. Minister of State for Youth Affairs and Sports, Raksha Khadse, and Sports Minister of Haryana Gaurav Gautam will be present on the occasion. Every year, Shahid Divas serves as a powerful reminder that India's freedom was earned through sacrifice and courage. It reinforces the idea that freedom is not merely inherited but must be strengthened and preserved through continuous collective effort. In this context, the Shahid Divas Padyatra seeks to transform remembrance into action by encouraging youth to actively participate in nation building. With Aman's report, this is Chirag Jha, Ākashvāñi News, Delhi. Chhattisgarh is set to host the Khelo India Tribal Games KITG 2026 from 25th of March to 3rd of April. The event will take place across 3 cities, Raipur, Jagdalpur and Sarguja, bringing together over 6,000 participants, including 2,300 athletes. With over 32% of its population belonging to tribal communities and a living legacy of indigenous cultures, traditions and athletic excellence, Chhattisgarh stands not just as a host, but as the natural home of these games. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria. Thank you, Abhishek. The West Asia conflict is prominently noticed by the dailies this morning. Amid West Asia conflict, Prime Minister takes stock of energy situation, leads the statesman. US-Iran trade threats over energy targets. Trump sets 48-hour deadline to open Hormuz, says the Tribune. Prime Minister Modi becomes India's longest-serving head of government, notes the statesman. On the government's financial year 26-27 IF plan, Hindustan Times writes, Rafale transport aircraft deals lined up. Hindustan Times, in its editorial wake-up call for collegium, writes that Justice Dipankar Datta's candid remarks offer a moment of clarity and an opportunity for reflection. The paper writes that an unprecedentedly candid admission by Supreme Court Judge Justice Dipankar Datta that the collegium system has failed to protect judges with integrity in the past comes at a pivotal moment in the evolution of the institution when questions are being asked about its transparency and decision-making. Government pushes for PNG connections, asks all ministries to assess demand, reports the Times of India. And finally, James is running out of records to chase, says Economic Times about the basketball legend. The paper writes, LeBron James adds another milestone to his expanding list of achievements, most games played. And with that, it's back to you, Abhishek. Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Cabinet Committee on Security reviews situation arising out of West Asia conflict. Prime Minister Narendra Modi stresses on safeguarding citizens from adverse impact. Iran threatens to completely close Strait of Hormuz if US attacks its power plants.
Filing of nominations for assembly elections in Assam, Kerala and Puducherry ends today. Government to launch 7th tranche of auction for critical and strategic mineral blocks today. And Raipur, Jagdalpur and Sarguja to host Khelo India Tribal Games 2026 beginning on Wednesday in Chhattisgarh. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು FM 100